Hello students, welcome to this video lecture. This is the 13th session of Unit 2 of your paper 5 with the topic of the study is differential calculus of scalar and vector fields. In this video lecture, we are going to study about vector identities, the differential operator f dot del and few examples. We already have studied many of the vector identities while defining the vector differential operators. When we were defining gradient, we had solved or we have proved certain results. Those will become the vector identities for purely gradient. Similarly, for divergence, Laplacian, curl, we have proved some of the properties. They are all the vector identities. Now we are going to consider few more vector identities where we have the combination of these vector operators. After proving the various vector identities while defining the different vector operators like gradient, divergence, Laplacian and curl, here is one more vector identity which we are going to prove. So you can see here for any scalar field phi and any vector field f, curl phi f is equal to phi curl f plus grad phi cross f. That is, if you want to write this in terms of vector operators, then it will be del cross phi f is equal to phi times curl f del cross f plus grad phi cross f. We have to prove this identity. So what does this, how do you prove this? See, you can see here you have a scalar field phi and a vector field f, and you have to take phi into f, then apply curl to it and see to it that you can arrange the result in this particular format. So let us take, how do we prove this? Given phi is a scalar and f is a vector. So f is a vector, let us take f as f1 I hat plus f2 j hat plus f3 k hat. Then phi into f will be like this. Phi f is equal to phi f1 I hat plus phi f2 j hat plus phi f3 k hat. So now just take the curl of this vector field. Now you can see that phi f is a vector. Therefore, by taking phi curl on both sides or curl to the left hand side, you can take the components phi f1, phi f2, phi f3. So that means curl phi f is equal to, you know, curl means you will be operating curl on phi f means it is almost like the cross product. Not exactly the cross product, but it behaves as if it is a cross product. So I hat, j hat, k hat, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, and then phi f1, phi f the components. So phi f1, phi f2, phi f3, I, j, k components. ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ. ಫೈ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ f3, f2, y, z ಅದೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ವಾ, x ನ y ಗೆ, y ನ z ಗೆ, z ನ ಮತ್ತೆ x ಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ f1 ನ f2 ಗೆ, f2 ನ f3 ಗೆ, f3 ಗೆ f3 ನ f1 ಗೆ, I vector, unit vector I should go to vector j hat and j hat should go to k hat, k hat should go to I hat. ಈ ತರ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ curl phi f. But now look at this inside term. You can see that this is like some derivative, isn't it? Dou by dou y of phi f3, and you can see phi is a function of x, y, z. f3 is also a function of x, y, z. So what you have to do? You have to apply the product rule. So when you apply the product rule, what you are going to get is, see, summation phi times dou f3 by dou y plus dou phi by dou y f3. Andre first differentiation of the second plus second differentiation of the first. So this for the first term you will be getting two terms. Similarly, for the second term, dou by dou z of phi f2, you are once again do the derivative as the product rule. Okay, phi
dou f2 by dou z plus f2 dou phi by dou z. Since there is a minus sign outside, both the terms will have a negative symbol, and this is the ith component of this curl phi f. So now after applying the quotient rule, what you do is you collect the terms containing phi and remaining terms separately. Now take out phi outside the summation. This summation is for both the terms. So take the summation for both the terms, and while taking from this term, phi can be taken outside because phi has nothing to do with the summation. So you see here phi has been taken outside, and the summation for this term along with I had, because this is the ith component, plus remaining term which is the ith component with the summation. So now this vector and this vector components, whatever we are seeing, are nothing but the expansion of these determinants. This one is nothing but the expansion of this determinant, and this expression, ith component of whatever we are seeing here, is nothing but the expansion of this determinant. So you can see here dou phi by I had, you can see whether this ith component is coming similar to what we have here or not. So ith component is dou f3 by dou y minus dou f2 by dou z. You can see here. Similarly here the ith component of this this determinant, you can see dou phi by dou y into f3 minus dou phi by dou z into f2. So what is this? This is nothing but curl f, and this is nothing but the cross product of two vectors, gradient of phi and vector f. So you can write that in symbolic terms as phi times curl f plus grad phi cross f. So this is what was the required results, and hence we can simply say curl phi f is equal to phi curl f plus grad phi cross f. So this is one of the vector identity. Here is one more result where we'll have to prove that divergence of vector product of any vector fields f and g is given by divergence of f cross g is equal to g dot curl f minus f dot curl g. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ನಾವು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಜಿ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So let us see how we are going to prove this. Let us take f is equal to f1 I hat plus f2 j hat plus f3 k hat, and g is equal to g1 I hat plus g2 j hat plus g3 k hat. ಸೊ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಒಂದು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ith component and I have put the summation, so the other two jth and kth component can be easily obtained by cyclically replacing these suffixes. 1 ನ 2 ಗೆ, 2 ನ 3 ಗೆ, 3 ನ 1 ಗೆ, I ನ j ಗೆ, j ನ k ಗೆ, k ನ I ಗೆ, ಈ ತರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ dou f1 by dou x. Let me just write here. Divergence of vector f is dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y. It is a scalar quantity plus dou f3 by dou z ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಲೈಕ್ f1. ಅದೇ ತರ jth component will be f2 and kth component will be f3. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ, so this vector whatever we have here, we need to apply the divergence to this vector. So ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ f1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ f ಕ್ರಾಸ್ g will become
Divergence of f cross g will become dou by dou x of f2 g3 minus f3 g2 plus ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ dou by dou y of f3 g1 minus f1 g3 plus dou by dou z of f1 g2 minus f2 g1. So this is how you will be getting the terms. So let us try to see how we are going to do that. So this is what you will get when you are applying the divergence to f cross g. So divergence of f cross g, once again I have written the summation here. So summation ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಉಳಿದಿರೋ terms ನ cyclical ಆಗಿ replace ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So this is the divergence of the vector f cross g. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. dou by dou x of one term ಬರುತ್ತೆ plus dou by dou y of another term and dou by dou z. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ f2 g3 f3 g2 f1 f2 f3 g1 g2 g3 they are all functions of x y and z. Therefore when I am differentiating them I can apply the product rule for each and every term. So what we have to do now is we need to consider first term dou by dou x of f2 g3 minus f3 g2. So dou by dou x of f2 g3 minus f3 g2 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು dou by dou x of this term ಮತ್ತೆ dou by dou x of this term. So this is how you will get. So ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, first dou by dou x of f2 g3 ತಗೊಳ್ಳಿ. So dou by dou x of f2 g3 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ dou by dou x of u into v ತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ f2 dou g3 by dou x plus g3 dou f2 by dou x. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ dou by dou x of f3 g2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು f3 dou g2 by dou x minus minus g2 dou f3 by dou x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. dou by dou y of f3 g1 minus f1 g3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ f3 dou g1 by dou y plus g1 dou f3 by dou y minus f1 dou g3 by dou y minus g3 dou f1 by dou y. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು dou by dou z of f1 g2 minus f2 g1 ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಡೈವ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, dou by dou x of first ith component plus dou by dou y of jth component plus dou by dou z of kth component ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಡೈವ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. g ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಜಿ. ಜಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, g1 g2 g3 ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಜಿ. ಸೊ ಈ ತರನೇ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಗೆ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು g1 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್, g2 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್, g3 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ f1 f2 f3 ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು write all of them, add them together and group them. So group in this particular manner. So once you group, you can see now you can get this first term ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, this one, this whole thing can be expressed in this particular format. So ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ g1 I had dot dou f3 by dou y minus dou f2 by dou z I had. ಸೊ I dot I, j dot j, k dot k ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ the other one, this term we can write it as f1 I had plus f2 j had plus f3 k had dot this term.
So now once again take the dot product. I dot I, j dot j, k dot k should be giving you this particular term. So we just have arranged the terms and try to write them in terms of dot product, because we know finally we need to get the dot product of g and curl f and f and curl g. So with this, what you can see, we know these terms are nothing but the expansion. So this one, whatever you have here in this big bracket, is nothing but the expansion of curl f, and here in this bracket is once again nothing but the expansion of curl g. Okay, so what you can see, this vector, this g1 I hat plus g2 j hat plus g3 k hat is nothing but g, and f1 I hat plus f2 j hat plus f3 k hat is nothing but the vector f. So totally you got the result, divergence of f cross g is equal to g dot curl f minus f dot curl g. Okay, so this is the required result. So we have proved the second vector identity. Let us look at another method of proving this result. See, you can write divergence of f cross g ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So divergence of f cross g ಅಂದ್ರೆ divergence ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, summation I dot dou by dou x of f cross g. So summation I dot dou, ಇವಾಗ dou by dou x of f cross g ನ ನಾನೇನು ಬರಿಬೋದು, dou f by dou x cross g plus f cross dou g by dou x. So with this what we can do, that I can write two summations separately. Summation I dot dou f by dou x ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಎರಡಕ್ಕೂ summation ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. So ನೋಡಿ, you can see here you have one term and here you have another term. So there are two terms. So now you see what we are doing. I dot dou f by dou x cross g na I cross dou f by dou x, because this is box product. If you remember in your vector algebra you have studied vector addition, then scalar multiplication, then dot product, then cross product, and also you had box product. Box product ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Let me write it here for you. If A, B, C are three vectors, then A dot B cross C is nothing but the box product A, B, C. So this is the box product. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ box product ಅಲ್ಲಿ these two operators, that is dot and cross, these two operators dot and cross can be interchanged. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ box product ನ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾವು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ I dot cross ಇದೆ. So ಹಾಗಾಗಿ dot ಮತ್ತೆ cross ನ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, interchange ಮಾಡಿದೀವಿ. So A dot B cross C is same as A cross B dot C. So this is one result that we have from our vector algebra. So we are going to make use of that. We have made use of that result here. You can see the dot and cross are being interchanged. So dot to cross ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, cross ಮತ್ತೆ dot ಆಗಿದೆ. So the same thing, what happens is I cross dou f by dou x dot g hat minus summation. Once again that step has been written here. Okay, I think here the dot was there, so that is the reason why the cross has been written here. Okay, so in this step only you can write. There is no issue. You can avoid one step by writing interchanging the dot and cross here. So one more thing that has happened here is, you can see there is plus symbol here, but by the time when it has come here it has become minus. Why it has happened? We know again from our vector algebra that A cross B is same as minus of B cross A. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು
ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬಂತು. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾಟು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಡೋ ಜಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಎಫ್. So this is nothing but curl f dot g minus curl g dot f. So this is more symbolic way. If you know the definition well, then you can do it by this method. But the other one is the usual method of applying divergence, usual cross product ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕರ್ಲ್. Okay, direct definitions of divergence and curl. So this is how we can prove the divergence of f cross g as g curl f minus f curl g. You may ask me why curl f dot g curl g dot f, but in the result we have written g dot curl f minus f dot curl g. Yes, you can see here it has been written here because we know that the dot product is can be interchanged. That is, a dot b is same as b dot e. So that is the reason why that has been written. So this corresponds to curl f definition and this corresponds to curl g definition. That's why that has been written first. So this is how you can get the required result. One more identity. Here we are going to find curl of a vector. So we are going to find curl of a vector. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ಕರ್ಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್ f, curl f is equal to grad div f minus del square f. Curl f for any vector f, curl f is equal to grad div f minus del square f. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ del cross f. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸಲ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ಲ್ del cross ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಲ್, del cross ಅಂದ್ರೆ curl f is equal to gradient grad div f definition ಇದು. del dot f ಅಂದ್ರೆ div f minus del square f. We need to prove this result. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ f ನ ತಗೋಣ. ವೆಕ್ಟಾರ್ f as f1 i hat plus f2 j hat plus f3 k hat ಆಗಿ ತಗೋಣ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಈಸ್ i hat j hat k hat dou by dou x dou by dou y dou by dou z f1 f2 f3, which is on expansion gives you the summation notation has been written here, which gives you dou f3 by dou y minus dou f2 by dou z. one term ಬರ್ದಿದೆ, ಉಳಿದಿರೋ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೈಕ್ಲಿಕಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ದು ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದು. ಐ ಜೆ ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಐ ಜೆ ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕರ್ಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ dou by dou x dou by dou y dou by dou z, and then ith component of curl f, jth component of curl f and kth component of curl f. ith component, jth component and kth component of curl f. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಮೇಷನ್
dou by dou y of dou f2 by dou x minus dou f1 by dou y minus dou by dou z of dou f1 by dou z minus dou f3 by dou x I had. This is the ith component. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು simplify ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ. Okay, so let us see how we have done that. This is dou by dou x of, see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟರ್ಮ್ dou by dou x ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್? dou by dou y of dou f2 by dou x ಅಂದ್ರೆ dou square f2 by dou y dou x ಬರೆದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು dou square f2 by dou x dou y ಅಂತ ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. dou y dou x ಇರೋದನ್ನ dou x dou y ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು dou by dou x ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So you can see here. Okay, you can see here you will be getting minus of minus plus dou square f3 by dou z dou x. So ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ನಾನು? dou by dou x of dou f3 by dou z. So this is where you have got that term. So other term you are not able to see it here, but remaining terms ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. remaining terms ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡಿ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಇವಾಗ? ಈ ಟರ್ಮು ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟರ್ಮು? ಮೈನಸ್ dou square f1 by dou y square minus dou square f1 by dou z square. So minus dou square f1 by dou x square minus dou square f1 by dou z square I had is that term. Sorry for that, you are not able to see it here. So that is that term. So remaining terms ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇದೆ dou square f1 by dou y square minus of ಇತ್ತು dou square f1 by dou y square and dou square f1 by dou z square ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾನು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಐತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ, ಜೇತ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಫ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಫ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ f1 i hat ಪ್ಲಸ್ f2 j hat ಪ್ಲಸ್ f3 k hat ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ನನಗೆ dou square f1 by dou y square ಪ್ಲಸ್ dou square f1 by dou z square ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ f1 ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ f1 i hat ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ dou square f1 by dou x square ಟರ್ಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೀಗೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ dou square f1 by dou x square. So adding and subtracting dou square f1 by dou x square to this term, this is what you are going to get. So this is what you have got. Similarly, you can see here now, this is nothing but summation dou by dou x of, what is this term? This entire term, dou f1 by dou x plus dou f2 by dou y plus dou f3 by dou z. Is it not div f? Yes, div f, but it is the ith component. So div f I had minus, this is dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square is nothing but the vector operator del square. Okay, the del square operator operated on ಯಾವುದು? summation f1 I hat. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು summation ಇದೆ, summation f1 I hat. ಸೊ summation ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? gradient ನೋಡಿ, I dou by dou x j plus j hat dou by dou y plus k hat dou by dou z operated on div f. Div f ಏನು? scalar. So this becomes gradient of divergence of f minus summation f1 I is nothing but the vector f minus del square f. So that gives you the required result, curl f is equal to grad div f minus del square f. So this is one of the important identity among the vector identities.
Now let us look at few of the things that we can note down from these results. So in proving the vector identity 3, the notation del square f ಅಂದ್ರೆ del square Laplacian ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸಿಯನ್ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಈ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ we can see that the Laplacian del square has been or is being operated on the vector f. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ del square of summation f1i. So del square ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇದೇ ಆಪರೇಟರ್ dou square by dou x square plus dou square by dou y square plus dou square by dou z square. Summation f1i ಅಂದ್ರೆ f1i hat plus f2j hat plus f3k hat. So this is nothing but see like this. This is the operator del square. Okay. This is the operator del square. This is the vector f. So that is what is used while proving the third vector identity that we have proved just now. Here the Laplacian operator del square is operated on a vector. Hence in this situation del square carries the same meaning as in the definition of Laplacian but does not represent div-grad operator. In vector calculus, div-grad operator operates on scalar field. So div-grad ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ div-grad ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೋಟೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. And we also have curl f is equal to grad div f minus del square f. So ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ f ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ f ಬರುತ್ತೆ. So what you can say, gradient of divergence of f is nothing but curl f. ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ del square f. So from the result that we know we can try to get one more identity which is gradient of divergence of f. Now we shall look at one more operator. See ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಈ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ f dot del. So almost again I am telling you, don't think this as a dot product. F dot del is a operator being operated on some vector or scalar because f dot del is there. So the differential of operator f1 dou by dou x plus f2 dou by dou y plus f3 dou by dou z is denoted by f dot delta. So this f1 dou by ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. f ಅಂದ್ರೆ f1i hat plus f2j hat plus f3k hat ಇರುತ್ತೆ. del ಅಂದ್ರೆ dou by dou xi hat plus dou by dou yj hat plus dou by dou zk hat ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಇವೆರಡನ್ನು almost dot product ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will be calling this as the vector differential operator f dot del. So f dot del andre f1 dou by dou x plus f2 dou by dou y plus f3 dou by dou z, which in terms of summation notation I can denote this as summation f1 dou by dou x. This can be operated on a scalar field phi or a vector field f. So this operator in f dot del ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆಪರೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So we have f dot del if you are operating it on a scalar field. How does it look like? f1 dou phi. See f dot del ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f1 dou phi by dou x plus f2 dou phi by dou y plus f3 dou phi by dou z, which can be written in terms of summation notation as summation f1 dou phi by dou x, which is nothing but f dot gradient of phi. So f dot del operator na ನಾನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು f dot gradient of phi ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು
F dot del operator na vector field F ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, see this will be F1 dou F by dou x plus F2 dou F by dou y plus F3 dou F by dou z, which is nothing but summation F1 dou F by dou x. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಾವು dou by dou x ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ F ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ F ಮೇಲೆ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ವೈ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ F ಮೇಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ F ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, F1 F2 F3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್. So F dot del, suppose if you are operating on this position vector or of a point in space. So ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, summation F1 dou r by dou x, which is equal to, I think equal to is missing here. You can just put one equal to symbol here, which is equal to summation F1 dou by dou x of, okay. So dou r by dou x, dou by dou x, r andre enu position vector of any point, xi hat plus yj hat plus zk hat, which is equal to, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ನ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೋ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಐ ಹ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು F1 ಆಫ್ ಐ. So F1 I hat summation ಇರೋದ್ರಿಂದ that is nothing but F1 I hat plus F2 j hat plus F3 k hat, which is nothing but the vector F. So F dot del operated on the position vector of any point in space will give you the vector itself. The symbol F dot del is not same as, you can just see you just make it as a different word. The symbol F dot del is not same as the symbol del dot F. The former denotes the differential. Idu operator idishtikke bardre enu bele illa, because this has to be operated on either a vector or a scalar. But here it is complete because del dot is the operator which is being operated on the vector here. So if the first one F dot del is a differential operator and the later denotes, this del dot F denotes divergence of F. Let us look at what is this F dot del operated on phi. We already have seen this, but we will prove it, that's all. For any vector field F and any scalar field phi, F dot del operated on phi is nothing but F dot gradient of phi. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. So we have F dot del F is equal to a summation F1 dou F by dou x. Using this we write F dot del phi is equal to F1 dou phi by dou x, which is equal to F1 dou phi by dou x plus F2 dou phi by dou y plus F3 dou phi by dou z, which is nothing but F dot gradient of phi. Or you can use what we have seen the earlier one, that is also a very simple result. So instead of this you can use that result. So only the thing is, you just remember F dot del operated on phi is nothing but F dot gradient of phi. Here are few examples depending on the vector identities. So here the vector F is given, okay, vector G is given and the scalar field phi is given. So we have to evaluate F dot del operated on phi, F dot del operated on the vector G, R dot del operated on vector G and del square vector G. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಬೇಡ. ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ
5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We need to make use of these vectors and scalars whatever have been given. First one ಏನು prove ಮಾಡಬೇಕು? F dot gradient of phi is equal to, we know this, F dot grad operated on phi is nothing but F dot del phi. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ del phi ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ F ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈ ಇಲ್ಲಿದೆ x y z ಅಂತ. ಸೊ ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಜೆ ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಫೈ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. So once we have the vector grad phi, you can just operate F dot del operated on phi. We have to make use of this result, F dot gradient of phi. So dot product ಇರೋದ್ರಿಂದ I dot I, J dot J, K dot K ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Required result ಬರುತ್ತೆ, which is a scalar, which is yz plus 2zx plus 3xy. So second one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? F dot del operated on G. ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೀವಿ F dot del ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, F ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಸಮೇಷನ್ F1 ಡೋ F by ಡೋ x ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ F ವೆಕ್ಟರ್ ಬದಲು ಏನಿದೆ? G ಇದೆ. So this becomes summation F1 ಡೋ G by ಡೋ x. So we are making use of this result, what we have seen earlier. So you know G, you just apply summation. Summation ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? F1 ಡೋ G by ಡೋ x plus F2 ಡೋ G by ಡೋ y plus F3 ಡೋ G by ಡೋ z. So you can see here you are going to get this result. G ನ with respect to x ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. With respect to x ಅಂದ್ರೆ 2x I hat, with respect to y ಅಂದ್ರೆ 2y j hat, with respect to z ಅಂದ್ರೆ 2z k hat. So 1 ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು F1 ಜೊತೆಗೆ F1 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ith ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1 ಇದೆ, jth ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 2 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ kth ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 3 ಇದೆ. I ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1, j ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 2, k ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? F1 ಇಂಟು ಡೋ G by ಡೋ x ಪ್ಲಸ್ F2 ಇಂಟು ಡೋ G by ಡೋ y ಪ್ಲಸ್ F3 ಇಂಟು ಡೋ G by ಡೋ z. So simplify that and combine the terms and write it. You are going to get the required result for this F dot del operated on G. Third one, R dot del operated on G. So R dot del operated on G ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅದೇ ಇವಾಗ x R ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, R dot del ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ x ಡೋ G by ಡೋ x. ಯಾಕಂದ್ರೆ R ಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? F ಆಗಿದ್ರೆ F1, F2, F3 ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ R ಇರೋದ್ರಿಂದ x, y, z ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ x ಡೋ G by ಡೋ x. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೋ G by ಡೋ x ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈ ತರ x 2x I hat plus y 2y j hat plus z 2z k hat. ಇಲ್ಲಿ F1, F2, F3 ಜಾಗದಲ್ಲಿ R ವೆಕ್ಟಾರ್ದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ F ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ Rದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಇದು 2 ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. 2 ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ x square I hat plus y square j hat plus z square k hat, which is nothing but the vector G. So R dot del operated on G gave you 2 times the vector G. Del square operated on the vector G. So del square operator ಅಂದ್ರೆ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೋ x square plus ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೋ y square plus ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೋ z square should be operated on the vector, entire vector G. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಪರೇಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೂ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ x ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, 2x ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2x ಎರಡು ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2x I hat ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2i hat. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೋ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 2j hat, ಆಮೇಲೆ ಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡೋ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ 2k hat ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ i plus j plus k ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ another example, if a is a constant vector, prove the following. So divergence of a cross gradient of 1 by r is equal to 0. Divergence of a cross phi of r into vector r is equal to 0. Divergence of r to the power n into a cross r is equal to 0. And divergence of a cross r cross a is equal to 2a square.
So now what you can do is ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. So we know, so as I told you, this is depending on divergence of f cross g. Let us just write that result once so that it would be easy for me to use it. So divergence of f cross g is equal to g dot curl f minus f dot curl g, which we already know. You can see now we are going to use this result to get these values of whatever the problems that they have been given here. So now divergence of a cross gradient of 1 by r. ಇದನ್ನ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ and this you take as vector g. So you can see that result has been applied here. And now you can see this is going to be definitely 0 because curl a, curl of a constant vector is 0, and curl grad is one of the result that we have done in our properties. While proving the properties of curl, we have proved this result, curl grad phi is 0. So ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ 0 ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಲ್ ಗ್ರಾಡ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಫೈ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಸೊ ಕರ್ಲ್ ಗ್ರಾಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ us look at now one next result. So now this is once again based on the same result where you have divergence of this time you take this as your vector f and this whole thing as your vector g. So what do you have, g, okay, g curl f minus f curl g. So g curl f minus f curl g, that is what we have. Okay, we can just try to simplify this now. Okay, we can simplify these things to get the required result. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, you can see here there is curl a here. Curl a ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ, curl a is 0 and curl phi f ಇವಾಗ ತಾನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕರ್ಲ್ ಫೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಫೈ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ಲ್ ಫೈ ಎಫ್. ಸೊ ಇದು ಫೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈ ಇದೆ, ಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಫ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಫೈ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್. So that is what has been used here. So now you can see minus a dot curl of vector r. Okay, you can see curl r na ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. curl r, let me do it for you here. So it is I hat j hat k hat, okay, dou by dou x dou by dou y dou by dou z. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಐ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಆಫ್ ಝೆಡ್, ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ವೈ, ಆ ಥರನೇ ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮು ಕರ್ಲ್ ಆರ್ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ಗ್ರಾಡ್ ಫೈ ಆರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 by r d phi by dr into vector r. So that has been used here. And look at this now. You have cross product of a vector with itself, that is going to be 0. So
you have totally divergence of A cross phi of R into vector R is nothing but 0. Third result, divergence of phi f is equal to phi div f plus grad phi dot f. We know this result already. So to prove the third result, we are going to make use of this result. So ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ, r to the power n ಅಂದ್ರೆ phi place ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is your phi. Okay, this is your vector f. So you can make use of this same result here. Okay, now once you have made use of this result, now use divergence of f cross g result here. So divergence of f cross g result, and here remaining terms again gradient of phi of r. So 1 by r d phi by dr into vector r. So that result has been made use here once again. So ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ divergence of f cross g result ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Divergence of f cross g first term ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, gradient of phi of r. Gradient of phi of r is 1 by r d phi by dr into vector r. So these are the two results that we have used here. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ 0 ಆಯಿತು, ಕರ್ಲ್ ಆರ್ ಕೂಡ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಕರ್ಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಲ್ ಆರ್, both of them are zeros. Therefore you can see that the first term is going to be 0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ 5 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು, ಎನ್ ಆರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಉಳಿದಿರೋದೇನು, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್. So that has been written as box product. Okay. And box product andre ಏನು actually, box product A, B, C andre. So let me write it for you here. So the box product, if you have three vectors A, B, C, which is nothing but A dot B cross C. Okay, A dot B cross C. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, is nothing but the determinant A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮಿಟೇಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಆರ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಎ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 rows, identical rows. Therefore from the properties of determinants we can say that the value of the determinant is 0. Therefore this result, divergence of r to the power n into a cross r, is nothing but 0. Lastly we have divergence of a cross r cross a, which should be r cross a curl a minus a times curl r cross a. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಜಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಸೊ ವಿ ನೋ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಈಸ್ div g f plus g dot del f minus div f g minus f dot del g. Okay, we have not proved this result, but we are going to prove this result in the next session. So this is one of the result which we are going to make use of this result here. So this will be r cross a into 0 minus a times, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಜಿ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಕರ್ಲ್ ಜಿ. ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಜಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಜಿ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್
ಕರ್ಲ್ ಜಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ಲ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಎಂಬುದೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕರ್ಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ನ ನಾನು ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದು, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಲ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕರ್ಲ್ ಎ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಲ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕರ್ಲ್ ಎಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಬದಲು ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಎ ತಗೊಂಡು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕರ್ಲ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಅದೇನಾಗೋಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತೂ 0 ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಗಲೇ ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಹಾಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0, ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ 0 ಅದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆರ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ. ಎ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಎಫ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈವ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 3. ಡೈವ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ xi ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ yj ಹ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ zk ಹ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಗೆಟ್, ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ವೈ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಡೋ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಡೋ ಎ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಡೋ ಎ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಡೋ ಎ ಬೈ ಡೋ ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟರ್ಮು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 2a² ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2a². So this is the required result. So this is all we have studied. In this session we have derived few vector identities. Okay, 3 vector identities ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನು ಕೂಡ f dot del ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. And also we have solved few examples based on the vector identities. So these are again few references which I am keeping on giving you in each and every session. So you can try to go through these books, take more number of examples, try to solve them and understand the concept of vector identities in a better way. Thank you.